بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظريات على يوسف، وها هي الحلقة العاشرة، أيضا تحمل العنوان التشابه بين الفضاء على يوسف وفضاء نظرية الأوتار. في الحلقة السابقة نحن وقفنا إلى جزئيات من الاتفاق من التشابه بين فضاء على يوسف وفضاء نظرية الأوتار، وحتى أننا أنا تبشرت بأشياء، تفاعلت بأشياء أنها تحصل ولم تحصل في الحلقة القادمة، لكنها حصلت في هذه الحلقة. مثلا أخبرنا عن أنه المعادلات أو المعادلات التي لم تحل عن طريق القايج فيكسين، أو أن القايج فيكسين غير كاملا، أدت إلى ظهور ما يسمى بالجرافيتون والقايج. ربما هذا يكون في الحلقة القادمة، لكن في هذه الحلقة أثبتت لنا أنه كانت من أهمية بمكان، لأننا وصلنا الآن في الكوانتيزيشن، قانون الكوانتيزيشن، وجبنا ما يسمى بالأوبريتورز creation and annihilation operator، وربطت هذه الأوبريتورات بنظريتي وبعض الفيديوهات السابقة، أوجدت اتفاقات كبيرة جدا جدا بينها وبين نظريتي، خصوصا في نطاق ما يسمى بالورد شيت، والتي سببها جاما، اللي هي عند الفضاءات الضيقة جدا، الفضاءات في على حدود السترينج أو في حدود السترينج، فضاءات ضيقة جدا جدا. ورأينا في هذا الفيديو، أو سنرى في هذا الفيديو، أن مومنتوم أن لورنز سيمتري لن يظهر في حدود السترينج، وهذا ما اتفق مع نظريتي تماما، خصوصا في السلاسل السابقة. حقيقة هذه الحلقة كانت شيء جميل جدا، وكانت مبشرة جدا جدا باتفاق كبير جدا مع نظريتي، والحلقات القادمة أيضا ستكون أيضا مبشرة جدا جدا. في هذه الحلقة أيضا رأينا شيء غريب، رأينا ما يسمى بالزيرو بوينت انرجي، ليست يونيك أو ليست واحدة، وإنما هي متعددة، لكن البروفيسور عمل تريك أو فزك رياضية وجعلها واحدة، وسنناقشها بتفصيل إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. وبالتالي نجد أن السترينج ثيوري لديها أكثر من 0 بوينت انرجي، وهذا مخالف تماما لميكانيكا الكم والكيو اف تي، حيث أن ميكانيكا الكم لديها 0 بوينت انرجي، لأنها تتعامل مع فضاء وحيد وهو فضاء مسطح. لكن إذا كان الفضاء منحني فإن الزيرو بوينت انرجي يكون أكثر من ذلك، يكون أكثر من 1، وهذا واضح جدا. ربما تشاهدون في فيديوهات السلاسل السابقة، الشيطان يقبع في التفاصيل والملك يقبع في التفاصيل. أظن أن ذكرت في هذا الأمر في هذه السلاسل، وأيضا في تسلسل التاريخ أنا ذكرت هذا الأمر، وربما أيضا ذكرتها في سلسلة النسبية العامة وعلم الكونيات. المهم في هذه أشياء اتفقت تماما مع نظريتي، واتفقت تماما مع ما ذهبت إليه من في السلاسل السابقة، وربما سنشهد كثير من الاتفاقات في الحلقات القادمة. طيب، تعالوا نذهب إلى الفيديو. Because now we only need to quantize the xi's, because xi are independent, only xi's are independent variables. And so we only need to quantize xi's, and xi's, they are just free fields, and that's very simple. Okay. But before do that, let me just emphasize one point. So the light cone gauge
by making this choice, you make those equations very simple, but you also sacrifice something because the electron gauge, because the gauge choice itself breaks the Lorentz symmetry. Okay, because it selects two spatial directions, say x0, x1, and you form x plots from them, and you impose some conditions on x plus. So this breaks the Lorentz symmetry. Okay, so when we say break, طبعا يكسر كسر التناظر طبعا شيء مؤكد وشيء معروف جدا، لأنه في ذلك الفضاء طبعا فضاء صغير جدا، والحركة فيه تؤثر مباشرة، خصوصا أن عرفنا الحركة في هذا السترينج يولد كتل، حركة نوعين، حركة من ناحية في المعادلة الرئيسية اللي هو اكس ميو زائد في تاو، وفي حركة أخرى من ناحية موجات على مستوى السترينج، وهذه الموجات عبارة عن موجات ذبذبية تولد كتل، فأي شيء يولد كتل لابد له أن يكسر بعض السيمتريز كما ذكرنا في السلاسل السابقة، فهذا شيء متوقع وطبيعي. This does not really break the Lorentz symmetry. Just say this gauge choice itself does not respect Lorentz symmetry. Okay. So the series is still Lorentz symmetric. The series should still have Lorentz symmetry. It's just Lorentz symmetry not manifest. Say, yeah. Say just not manifest. Yeah, maybe I should use in proper English. I should say in the electron gauge, the Lorentz symmetry is not manifest. Okay, I think this is a better way to say it. Okay, it's not manifest. So this equation breaks the Lorentz symmetry, and then the Lorentz symmetry not manifest. So, but there's a subgroup of Lorentz symmetry still manifest. So that's the group which rotates the xi. So there's a remaining SO d minus 2, which rotating xi's. This is manifest. Again, the remaining is rotating xi is manifest. Okay, so keep this in mind. Okay, this is a very important point. Okay, so now we can proceed to quantize it. So before doing the quantization, let me develop a little bit further, so that to make the task of the quantization easy. So so as what we do in free field theory, it's convenient to expand those arbitrary functions in terms of Fourier modes, okay? And they are periodic functions of 2 pi, so we can easily expand them in Fourier modes. For example, xr, xl, mu, sigma plus tau can be written as I prime 2. Okay,
So this alpha prime, so this prefactor is purely convention, okay? It's just for the later convenience. And this 1 over n is also purely convention, and you can choose what you want. So the key is that you are expanding this periodic function in Fourier modes, and because you have to be periodic in sigma, so the coefficient here must be integer n. And we exclude n equal to 0 mode because the n equal to 0, this is just a constant, and that is already included here. So that's already included here. So we exclude n equal to 0. And also this is a real function. Then this means that the alpha n mu should be equal to alpha minus n. So with this convention of the n here and with this I here will be alpha minus n mu bar. Okay? And similarly, you can write down the expansion for xr. Similarly, you can write down the expansion for xr. The same prefactor. And the n sum from minus infinity to plus infinity, but not equal to n equal to 0. So we call the modes alpha n tilde divided by n, then minus I and tau plus sigma, tau minus sigma. Okay? And here again, alpha n tilde mu should be equal to bar alpha tilde mu minus n, in order this to be real. Okay, for the open string, you only have one set of modes. For open strings, so this is for closed string. For open string, you just have alpha. Yeah, just alpha m mu equal to alpha m mu tilde. So you only have one set of modes, okay, because they're equal. Okay, so you can plug these those expressions into here. Then you have most general form of x mu in terms of this Fourier modes. Okay. So we are to save time. Let me not do that step. So you should try to do just a trivial step of yourself. Write those things into a single equation, and then that's the most general form of x mu in terms of these specific modes. So now let me make some remarks. You may wonder what's the interpretation of this, say, those 0 modes here. Okay, so those just describe the center of mass motion of the string. Center of mass motion of the string. It's given by, say, you just average the motion of, you average the motion over, say, over the string, so that gives you the center of mass motion of the string. And all those are periodic functions. So all those are periodic functions. So all xa or xr are periodic functions. So when they integrate, they give you 0. So the only thing remaining are those 0 modes. And so you just get the x mu plus v mu tau. Okay? So if you think of the center. طبعا الحركة بتاعت السنتر أو مركز الكتلة تسمى بالزيرو مود. زيرو مود لماذا؟ لأنه ليس هناك تذبذبات. ليس هناك تذبذبات. ونحن رأينا طبعا أن الحركة بتاعت السنتر يتبعها مباشرة حركة بتاعت موجات في
السترينج، سواء كانت من اليمين للشمال إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين. إذا فصلنا حركة السنتر الكتلة عن حركة الموجات فهذا تسمى بالزيرو مود، الزيرو مود موشن. Of mass of the string as a particle is a point as a point particle. So this essentially gives you the trajectory of that particle in terms of the proper time. So you can think of this tau as the proper time for the center of mass of the string, and then this just v mu is like the velocity for the center of mass in terms of the proper time along the string. Okay. And so all these different alpha n, alpha tilde, so those just parameterize the different oscillation modes. So they just parameterize the different oscillations of the string. Strings. Yeah, over a string. Yeah, maybe. Oscillation of a string. Say any particular alpha n is non-zero means that particular harmonic is present in the string motion, etc. Okay? And for the closed string, we have, say, as I said before, we have both left and right moving. Because you have left plus right moving. Waves, but for the open string, essentially you only have a standing wave because of the boundary condition. Okay, so you only have one set of oscillation mode rather than two sets. So any questions on this? Good. So in the electron gauge, we can do further. Because in the electron gauge, we can further solve this X malus. Okay. So let's try to do it classically. In the هنا طبعا يعني كما ذكرنا في الفيديو السابق هناك مفاجآت في هذه المعادلات الإضافية أو الكونسترينس، المعادلات الإضافية اللي هي اكس ماينس اكس موجب اللي هي الناتجة من جاما اي بي والتي تصف الحركة داخل السترينج، لأنه الجاما اي بي تصف الورد شيت يعني مساحة أو الفضاء داخل السترينج. ولاحظ أنه هو لما عمل الجيج فيكسين جعل أنه جاما اي بي يساوي ايتا اي بي، يعني عمل فضاء السترينج هذا الفضاء الصغير مساويا لفضاء مينكوسكي. طيب ماذا يحصل؟ طبعا هذا يتفق مع الفضاء ثنائي الأبعاد. الفضاء ثنائي الأبعاد يريد أن يجعل الفضاءات الصغيرة هذه مساوية لفضاء مينكوسكي المسطح، طبعا بشروطه هو يعني ليس بشروطنا نحن. طيب ماذا يحدث إذا لديك فضاء منحني بسبب الكتلة حتى لو كانت صغيرة جدا، لأنه الأبعاد صغيرة، الأبعاد الصغيرة كلهم صغرت الأبعاد، فالكتلة الصغيرة تسبب فيه تأثيرا قويا جدا. يعني ليس هذا فقط، حتى الأبعاد بدون كتلة يمكن أن تنحني كما في اللوب كوانتم جرافيتي اللي هو في 10 أس ناقص 27 متر. هنا السترينجز هي أقل من ذلك 10 أس ناقص 33، ف10 أس ناقص 33 متر الفضاء لا ينحني بسبب صغر كبير من الأبعاد، لكن أقل كتلة فيه تسبب تأثيرا، أقل كتلة فيه. طيب أنت إذا وضعت الشرط، يعني انظر إلى التشابه بين
ما سأذكره الآن وما ستجده أو ما وجدته في السلاسل السابقة. أنت وضعت شرط أن هذا الفضاء الذي فيه السترينج هو فضاء منحني، فضاء مينكوسكي، لأن جعلت جاما يساوي إيتا. طيب هذا يتفق مع الفضاء ثنائي الأبعاد. ماذا يحدث؟ يعني كيف تجبر فضاء ثنائي الأبعاد أو فضاء منحني أن يكون مسطحا؟ الإجابة هو عن طريق طرد الكتلة الزائدة. طرد الكتل، عندما تطرد الكتل يصبح الفضاء المنحني مسطحا، وبالتالي أنت تحتاج أن تتخلص من الكتل. كيف تتخلص من الكتل في نظرية السترينج؟ هو بجسيمات الجرافيتون الجيج فيلد اللي هو الكلوز سترينج الذي يعطينا الجرافيتون، والاوبن سترينج يعطينا الجيج فيلد. طبعا انا بقول طرد الكتل، لكن الفضاء ثنائي الابعاد لديه اليات مختلفه، من ضمنها طرد الكتل، ومن ضمنها موجات الجاذبيه، ومن ضمنها طرد الطاقه فقط او في شكل راديشن. فنحن نقول هنا طرد الكتل، لكن الفضاء ثنائي الابعاد لديه اليات. اذا الكونسترينت الذي عملته انت بحيث ان جعلت جاما يساوي ايتا جاء في صالح نظريتي، بحيث انه جعل الفضاء، بحيث جعلنا انه كيف يتصرف الفضاء عند تحوله من فضاء منحني إلى فضاء مسطح. الحل في ذلك أنه نطرد الكتل. هذا طرد الكتل وضح لنا عندما حللنا معادلات الجاما التي رفضت أن تزول، حلينا هذه المعادلات، فإن طرد الكتل توصل إلى يعني أدى إلى ماذا؟ طرد الكتل أدى إلى طرد الكتل أدى إلى أول هذا الحل أدى إلى الوصول إلى التشابه بين الفضاء ثنائي الأبعاد وفضاء وحل هذا المحاضر حل المعادلات. وهنا استخدمنا آلية من آليات الفضاء ثنائي الأبعاد فهي طرد الكتل كما سنرى. يعني هذا الحل صادف وأصبح متفقا مع حلولي في أو فرضية عن الفضاء ثنائي الأبعاد في طرد الكتل. يعني كلما وجدنا فضاء منحني وأردنا أن يكون فضاء مسطح فهنالك يجب على الكتلة أن تطلع، أو الطاقة عموما يجب أن تطلع حتى يصبح فضاء مسطحا. أما في حالة الكوانتم لوب لابد أن يتضخم الفضاء أو ينكمش. إذا تضخم الفضاء يتحول الفضاء منحني بسبب هنا طبعا ليس الكتلة، هنا الفضاء ذات نفسه ينحني في حدود 10⁻27، فإن الفضاء ثاني الأبعاد يمدد هذا الفضاء حتى يكون أكبر من 10⁻27 أو ينكمشه حيث يكون أقل من 10⁻27، لأنه في هذه الأحوال فإن الفضاء لن يكون منحنيا. طيب تعالوا نشوف المفاجأة، يعني طرد الكتل ماذا يعطينا الكتل؟ يعطينا جرافيتون ويعطينا جيج. تعالوا نشوف هذه المفاجأة. طبعا في حالة الزيرو مود موشن ليست هناك جرافيتون ولا جيج اللي هو سنتر اوف موشن اوف سترينج، لكن في حالة الاكس ال والاكس ار اللي هم توليد الموجات في السترينج يعطينا الجرافيتون والجيج. تعالوا نشوف الكلام ده. Gauge okay.
So x minus can be solved by inserting the mode expansion into this equation 14 and 15. Okay, then you just equating different Fourier modes, the coefficients of different Fourier modes okay, and then you can solve V minus alpha m minus alpha m minus alpha n tilde minus etc. Okay. So for simplicity, so now let's look at the zero modes. Okay, so let's look at the equation satisfied by V minus. So let's look at the zero modes. So let's look at first look at the equation 14. So if you say zero mode means we look at the n equal to 0 modes. And n equal to 0 modes here, partial tau x minus, you just have a V minus. So left hand side, so from 14, so let's first do for the open string. So left hand side you have to be 2 minus. So the right hand side, so if you look, again you look at the mode which n equal to 0, so there's one obvious term come from just taking derivative of this term. And so you will have a vi squared term. Okay? And then you will have a contribution from oscillators, which I will not go into details here. So you can easily calculate it yourself. So you find for the open string, that's the answer. So there's only one set of modes. And similarly, you can do it for the closed string. Again, on the left-hand side, just 2v plus 2v minus. On the right-hand side, you have vi squared. But now you have two sets of modes. And also there's some coefficient difference. So other than this prefactor 2 and 1 here, you can actually write down those expressions just by closing your eyes. Just write them down because because you have a 0 mode, these two have to add up to 0. So that's the only possibility. And so other than this factor of 2 and 1, you need to check yourself. You can essentially write down this expression immediately just from the structure of that equation. Okay? The definition of VI? VI is there. V mu in the I direction. And V minus, V plus is all that. So those equations are of great importance. Let me box them. Which is also the reason I write them down. So, but now I did not leave space to give them numbers. Yeah, anyway, these are the two equations. I will add the numbers later. From the 15,
from the equation 15. So this is a consequence from the 14, the zero modes from the 14. From the 15, you get nothing. You get 0 equal to 0 for open string. So this is obvious because on the left-hand side it's 0 because for the open string, because for the because left-hand is 0 because the 0 modes does not have anything dependent on sigma, so this is 0, and then requires a little bit checking yourself that the right-hand side is also 0, essentially because of this structure xl equal to xy, xl equal to xr, but for a closed string you actually find the non-trivial equations. You find the left side again is 0. And the right-hand side, if you want to find the 0 mode, essentially you just integrate over the whole thing. So let me just write it explicitly. So you can write it also in terms of modes. Okay. So this equation is very interesting. So this tells you that the overall amplitude of the left moving string, left moving modes, when you add them together, should be the same as the overall moving overall amplitude. Say, in this combination of the right moving string. Okay. They have to be balanced. So if we look at the source of this equation, and the reason the left-hand side is equal to 0 is essentially due to the periodic boundary conditions. Because the periodic boundary for closed string, because periodic boundary condition, you cannot have any term linear in sigma. And the periodic boundary condition, in other words, it means that there's no special point on the string. Okay, any point is the same as the other. So your choice of origin is actually arbitrary. And so this equation essentially reflects that. So the fact along the string there's no special point, and give you a global constraint on the oscillation of the string. Okay, between the left moving part and the right moving part. And then if you look at the so if you look at nth modes, then you can find out alpha n malus, alpha n tilde malus, etc. Okay. In the P set, you will have a problem. You will have fun doing this. Any questions so far? So now let's look at the physical meaning of those equations. Okay, I boxed them. I said they are very important. And now let's look at the physical meaning of those equations. So this can be considered as consequence of no special point on the string. Okay. And now let's look at the physical mutation of those modes, of those equations. So, so this is the fourth comment, the fourth remark. So let me remind you that previously the action have the global symmetries.
So this comes from the translation. Say by some constant mu or Lorentz transformations. Okay? So those global symmetries, as we know, they will lead to conserved current. Conserved current on the worldsheet. Okay, on the worldsheet. So for the moment, let us consider the translation. So it's actually it's a couple of lines, but I will leave you to do it yourself. I think you will also do it in your PSAT to derive the conserved current for this one. So let me just write down the answer. So the conserved current for the translation. For translation, you can derive the conserved current because there's a d such symmetry for each mu. There's a symmetry, so the current is labeled by mu. But there's also a worldsheet index to index. This is a current on worldsheet. Okay, so this can be written as 2 pi alpha prime. So I'm just writing down the answer. But you will check yourself in the PSAT. This is the right answer. Okay. So you can immediately see that this current is conserved because if you act partial A on here, you just get the equation motion, then it's 0. Okay. Equation motion just partial A squared equal to partial A squared acting on x mu equal to 0. Okay. So you can immediately see this is indeed conserved. This is conserved. And then this will lead to a conserved charge. Okay, say if I integrate it all along the string, say let's do the, for example, for the closed string, if I integrate it for the string, and this partial 0 component, so the 0 component, so the time component of this current, and then this is a conserved charge on the worldsheet. Okay. So do you have any guess what should be this conserved charge correspond to? Yes? Yeah, must be the space-time momentum. Okay? In your maybe 801. هنا جاءت معلومة عجيبة جدا جدا. تتذكرون الكيميكال بوتنشال الذي نتحدث عن أنه التشارج تنقص عند الأبعاد الصغيرة، ربما تذهب إلى ما يسمى بالسبيس تايم مومنتوم. لماذا الأبعاد الصغيرة التشارج تنقص والأبعاد الكبيرة التشارج تزيد؟ لأنها تمشي للسبيس مومنتوم. في الأبعاد الكبيرة يحصل العكس، إنه السبيس مومنتوم يعطي التشارج، يعطيها عن طريق الكيميكال بوتنشال، يعطيها يجعلها تزيد. وعند الأبعاد الصغيرة التشارج تذهب إلى الفضاء وتصبح هي صغيرة. الغريبة هذا يحصل في الكتلة أيضا، لكن في الكتلة لأنها ضخمة. يعني إذا جينا لأبعاد البروتون نجد التشارج 10 ثانية 15 ثانية 12 هي ضعيفة، لكن الكتلة 10 فالكيرفيتشر في الفضاء القريب جدا من البروتون هو ناتج من الكتلة وليس ناتج من التشارج. فلهذا نجد أن التشارج تنقص دون أن نشعر بها، لأنه شوف الفرق بين 10 أس 10 و10 ثانية 15 ثانية 12 فرق كبير جدا. وبالتالي هذه التشارج تنقص ولا نشعر بها، لأنه أصلا الكيرفيتشر ناتج من الكتلة، أكبره ناتج من الكتلة. وأيضا عند الأبعاد الكبيرة فإن الكتلة تصغر حسب جهد يوكاوا
أو نقول حسب معادلة الكتلة، فإن الكتلة تصغر كلما كبرت الأبعاد، أو حسب الملاحظ إذا أصبح بعيدا من الكتلة فإن الكتلة تنقص قيمتها من 10 ناقص موجب 10 إلى أقل من ذلك بكثير، وبالتالي ربما تظهر بعد ذلك الشارج قوتها تظهر وتأثيرها يظهر، لأن الكتلة نقصت بدرجة كبيرة جدا جدا، وبالتالي يحصل ما يسمى ب chemical potential الذي يعطي الطاقة من الكيرفت سبيس تايم إلى التشارج. ربما هذا هو الدعم، ويكون هذا هو التفسير الصحيح، لكن في النهاية يعني ما زال الوضع تحت التحقيق يعني. طيب تعالوا نواصل. You should have learned that, say, if you look at in the classical mechanics, you do for a particle move with a translation symmetry, then the momentum should be conserved. Okay, so here we have a string with a translation symmetry, moving the space-time with a translation symmetry, and then the corresponding momentum must be conserved, and this conserved charge must be that momentum. Okay. So this thing, so if I can see the p mu, so let me write it please, if you can see the p mu, which is this integration of 2 pi, so this is for the closed string, similar for the open string, you integrate over pi. So this must be, so this is the space-time. So this, I would say this is the space-time momentum over the string, okay? Yes? What's the definition of d partial A in the definition of the current? So this is a conserved current corresponding to this global translation. Or just the derivative over A, derivative over sigma A. So I have always used the rotation here. That the partial A is partial sigma A. So this could correspond to the space-time momentum of the string. Okay. So for the closed string, you integrate from 0 to 2 pi. From open string, you integrate only from 0 to pi. So now if you plug in that mode expansion into here, again, all the oscillatory mode that should not contribute. Okay, and because this is you can check they do not contribute. So the only thing contribute is the 0 modes. So you find that this V mu, P mu, is equal to V mu divided by alpha prime. So this is a closed string. So this is obvious from here because this gives you V mu times 2 pi, and then 2 pi cancel give you alpha prime. But for the open string, you only integrate over pi, so you get 2 alpha prime. So this is for the open. Okay? Or in other words, in terms of the space-time momentum, so this is a more physical quantity than this V mu. So in terms of the space-time momentum, the V mu can be written as alpha prime P mu, which is for the closed,
and alpha 2 alpha prime p mu. This is for the openness. هنا لاحظ أن ال في ميو اللي هي السرعة تعتمد على ألفا برايم. ألفا برايم ماذا قلنا؟ هي عبارة عن مربع طول بلانك 10 أس ناقص 35 أو متر أو 10 أس ناقص 33 سنتيمتر. وبما أنه مربع طول بلانك، إذا مع زيادة الأبعاد ألفا من المفترض أن تزيد، وبالتالي زيادة ألفا يعطينا زيادة بي ميو. نعم، زيادة ألفا يعطينا زيادة بي ميو، وبالتالي يكون على حساب المفترض يكون على حساب في ميو، يكون على حساب في ميو نقصان ألفا، وبالتالي زيادة بي ميو المفترض تكون زيادة ألفا يعني زيادة الأبعاد، وبالتالي المفترض تكون هذه تصب في مصلحة الشحنة، تصب في مصلحة الشحنة. وعند نقصان الأبعاد فإن ألفا تنقص وبي ميو تنقص، وبالتالي يكون هذا خصما عن الشحنة. طبعا هذا إلحاقا لكلامي عن الكيميكال بوتنشال وعن الكونسيرفيت تشارج وما إلى ذلك. فنظريتي تتعامل مع تغير يعني خواص السترينج مع تغير الفضاء. الفضاء ليس ثابتا، لكن ماذا يحدث إذا تضخمت السترينج مثلا ومع جعل الكتلة ثابت، يعني تضخم الفضاء تحت السترينج والكتلة والشحنة مثلا ثابتة، هذا ما يحدث. وهذا الفرق بين نظريتي ونظرية السترينج، لأن نظريتي تتحدث على إنه كيف نجعل الفضاء ديناميك وليس ثابتا، وبالتالي الحركة هو conserved charge conserved motion conserved energy، كل ذلك يتغير بسبب تغير الفضاء. هذا ما رأيناه في السلسلة السابقة عن النسبية العامة وعلم الكونيات الجزء الأول والثاني، وأيضا ما رأيناه أيضا في السلاسل السابقة عن الشيطان يقبع التفاصيل والملك يقبع في التفاصيل والتسلسل التاريخي. طيب نواصل. And this itself, of course, should be interpreted as space-time momentum density. Along the string. Okay? So now we have found that V mu secretly is just the space-time momentum, okay? Essentially just space-time momentum up to some overall constant. So now we can interpret those equations. Then we can write them, say for example for the first equation, so now let me give you a number. Yeah, actually on my notes here is equation 18. Let me just write the equation 18 here. And this is equation 19 for the closed. So I have more equation number in my notes than here because I did not copy all the equations. Anyway, so that's equation 8. For example, equation 18. Now I can rewrite it in terms of the momentum. Okay? So let me put all V to a single side. So I can write as 2p plus p minus
minus pi square equal to, so each p related to alpha, and that 2 alpha here, so that's 1 over 2 alpha, sum over m equal to 0, alpha mi, alpha minus mi. Okay? Okay? So now what is this? Do you recognize what this? This is just p square, or depend on your notation, is minus p square. Okay? Minus p mu, p mu. Maybe let me write more explicitly. Minus p mu, p mu. So what is minus p mu, p mu? Yeah, it's a mass square. So this equation should be interpreted as a mass equation. So this tells you, the mass of the string should be written as the form okay. So now طبعا تفسير ذلك انه الماس يعتمد على الاوسيليشن للسترينج، يعتمد على الاوسيليشنز للسترينج. نلاحظ ان الماس تتعلق بالبي سبيس تايم مومنتوم، وبالتالي تصح فرضيتي على انه السبيس تايم كلما زادت الالفا برايم كلما زادت فإن الماس تقل، والسبيس تايم والمومنتوم سبيس تايم يزيد هكذا، والعكس صحيح. يعني نعم، فالسبيس تايم يزيد وكأنه الأمر يذهب إلى الكيرفاتشر للسبيس تايم. هذا تفسير الكيميكال بوتنشال. لكن هنا يعطينا شيء آخر، يعطينا أنه كلما زادت النون زيرو مود of alpha I ناقص m alpha I m يعطينا الماس، يزيد الماس، يزيد الكتلة. هنا ظهرت للسترينج كتلة ناتجة من ماذا؟ ناتجة من حركة الأوسيليشنز، ظهرت من ناتج حركة الأوسيليشنز. وبالتالي إذا أردنا أن نجعل الفضاء مسطحا فإن هذه الحركة، هذه الأوسيليشنز لابد أن تقل. رأيتم كيف يسير الأمر؟ لابد أن تقل. طيب كيف تقل؟ لابد أن تضرب هذه الحركة، لابد أن تخرج. خرجت، ستخرج في شكل جرافيتون كما سنرى، وستخرج في شكل جاج للسترينج اوبن سترينج، وكلوز سترينج سيخرج في شكل جرافيتون. وبالتالي تقل هذه الحركة وتقل الكتلة. انظر التشابه بين هذه المعالجة الرياضية وبين قانوني أو فرضيتي عن الفضاء ثنائي الأبعاد والدفاع النفسي واحد، الأمر واحد. طيب تعالوا نواصل. Now we have obtained a relation. We see that this relation, so this is for the open string. So we have obtained a relation between the mass of the string. So if you think about the center of mass, motion of a string, it's like a particle, then this particle can have a mass. Then this mass of the string, mass square of the string is related, can be expressed in terms of the oscillation mode in this way, okay? And similarly, this equation 19 for the closed string, you find that m square equal to, again, just differ by prefactor, then alpha minus mi, alpha mi, plus alpha tilde minus mi, alpha mi. So this is the mass equation
for the closed string. So these are typically called the mass shell conditions. Okay? So this is for the closed. Any questions on this? Sorry? Oh, that's right. Yeah, thanks. Good. With this. I have a question. Yes. Here before this expression that we have never defined the mass of the string. So this is a kind of a definition of the mass. No. The definition of the mass of the string is determined by how the center of mass motion, right? How would you tell how the particle moves? Is from the center of mass motion, and that determines its mass. This is a conserved quantity. P is a conserved quantity, and the dispersion relation determines your mass, right? Yeah, so this is the mass in the right, yeah. Any other questions? Good. So now finally we can do the quantization with all those preparations. Okay. So now we can finally do the quantization. So similarly, I will not go into here. Similarly, yeah, let me just also mention, by looking at this transformation, you can write down the conserved current corresponding to the Lorentz transformation. Then that will give you rise to the angular momentum, and also give rise to the corresponding charge associated with the boost, etc. Okay. And we will not go into there. They actually play a very important role in understanding various aspects of the string. Also. Okay, so now we can quantize it. And as we said before, we only need to quantize independent degrees of freedom, so those xi's. So only need to quantize xi, because these are the independent degrees of freedom. And from here, you can immediately write down the canonical momentum, say the canonical worldsheet momentum for the string, for the xi. So the canonical worldsheet momentum. So one should distinguish this with this guy. So that is this corresponding to the current corresponding to the space-time momentum. And this is just treating, so this is just treating the xi as a two-dimensional field. We can write down its worldsheet canonical momentum. And we just take the time derivative of that action for the I direction. And then you find it's given by 2 pi alpha prime partial tau xi. Okay. So this is the standard canonical momentum for the two-dimensional field theory. So this happens to agree. So this happens to be the same as that momentum. But you should keep in mind that the physical interpretation is very different. There is corresponding to the density for the space-time momentum, and here it is just corresponding to the a canonical momentum when you do the quantization. Okay. So now you find the canonical momentum, then we can just impose the quantization condition. You can just impose quantization condition.
So now you promote all this as operators. All the classical field is promoted as operators. And then you impose the canonical quantization condition. So xi, xj, for different x sigma prime, but divided at the same tau, should commute. Same thing if you do the pi at a different sigma prime, but tau should commute. But xi sigma tau and the pi j sigma prime tau then should give you I delta ij, then delta function sigma minus sigma prime. Okay? So this is just the, you just impose these are free field, you just impose the standard canonical quantization condition as a two-dimensional field. And now all these modes, all these different modes, which I just erased half of it, and all these different modes, so xi, pi, so vi just is, pi, vi is the same as vi, and then alpha n I, alpha n tilde I, they are all operators. So classically, they corresponding to integration constant for equation motion, and quantum mechanically they become integration constant for your operator equation. So they're just the constant operators in quantum mechanically. Okay, and then when you plug in those mode expansion into here, just as usual, in your free field series quantization, then you just find the combination relation. For example, you find xi pj equal to I theta ij. Then you also find alpha mi alpha nj equal to alpha m tilde I alpha n tilde j equal to m theta ij delta. So I'm just writing down the answer for you. Okay, so this is all straightforward, other than unconventional normalizations. So that thing's like delta m minus n or something? Yeah, that's right, yeah. So now if you look at this, okay, if you look at this, so this is m, so this m is related to the this normalization we were choosing here. Here we are choosing n, a normalization here, so there's appearing some m here, okay? And from this thing you can see, so with all others, all other commutation relation, all other commutators vanish. Okay, so these are the only non-vanishing ones. So if you look at this equation, so let's see for m greater than 0. So for m greater than 0, then this is m. Then this is only non-vanishing for m equal to 0. So this alpha m, alpha minus m, then equal to m something is a positive number. So that means, tells you that in terms of a standard location, square root m, alpha mi should be interpreted as the, say, the standard annihilation operator. And the square root m alpha minus mi
should be interpreted as AI dagger. So this is all for m greater than 0. Okay? Similarly for the tildes. So that's what the equation means. Okay? Is it clear to you? Then we have essentially finished the quantization of the string. Okay? We have solved the Heisenberg equations, and so this is now with those modes expansion plug in. This is now interpreted as the solution to the Heisenberg equations, and then the integration constant in these equations, they satisfy those commutation relations. Okay, they satisfy those commutation relations, and also the commutation relation between xi and p. Indeed, is what you would expect for point particle. So this corresponding to the center of mass location and the center of mass momentum, and indeed you would expect between the position and the momentum. Okay. Any questions? Yes. Are we dropping the index m on the a's, or is that a subscript? Yeah. Okay. Good. But I will always use the notation of alpha. I will not use a. Yeah, but just keep in mind that their relation is like that. And then a and a dagger will have the standard commutation relation equal to 1. Okay? So now we can work out the spectrum. So now we can work out the spectrum. Let me see. So we can work out the spectrum. So the lowest state is so-called oscillator vacuum. So when we quantize it, we define a vacuum. So the vacuum corresponding to, of course, the states which are annihilated by all creation operators, or annihilated by all annihilation operators. Okay. Greater than 0 and I. Okay, so we first define, so in order to, so we are quantizing, so this is like a free field theory, and so we define a vacuum, which is annihilated by all annihilation operator. But the difference from the standard quantum field theory, two-dimensional quantum field theory, is that now the vacuum here is labeled by P. Okay, this is the space-time center of mass momentum of the string. So we are taking the vacuum to be, say, a momentum eigenstate, okay, in terms of space-time. And so this 0p, which corresponding to have low oscillator excited on the string, but can still have a momentum, a space-time momentum. So this is labeled by center of mass momentum. Okay? And then you can also build up other states. Then you can, so this is the lowest state on the, so this is in some sense the vacuum state on the string. And then you can also build up the excited state. And so you just act arbitrary number of alpha and alpha tildes.
on this vacuum state. Okay. So yeah, let me also label the equations. So let me call this equation 20. Okay. So for the open stream, yeah. So this is for the stream, a closed stream. For the open stream, you only have one set. You just have one set of, say, alpha ni instead of two sets. Okay. It's also convenient to define an oscillator number. Okay, so which we call defined in terms of the standard field scenes, and then the alpha minus mi, alpha mi, so would be equal to m and mi. Okay, so this is oscillator number for the mth mode and in the I directions. Okay, so in this equation there's no summation over I. Also there's no summation over m. Just okay. So I hope this is clear. Good. Any questions? So now let's look at those equations. Now let's look at the those mass shell conditions. So at the quantum level. Okay. Excuse me. Yes. What does operators x and p do in those vacuums? Operators x and p, what do they do with those vacua? No. So we take the vacuum. So we take the vacuum to be an eigenstate of P, and then that's it. Yeah. Those operators x and pi, when they act in those vacua, what do they do? So this is the eigenstate of P, and the action of x on P is just as what you do in quantum mechanics. Yeah. Yes. I should want this kind of a dumb thing, but so the PV that only includes the I components or does it include all components. All components. But then they must be satisfied. right. So then they have to satisfy this kind of constraint. Yeah. Other questions? Good. So now we can write down. So now let's write down the mass shell condition in terms of. So this is a classical equation. Okay, these are the classical equations. So now we can write down the quantum version of it. So we can write down the quantum version of it. So each state, so the typical state here will carry some P. Will carry some P. So Pi are independent. But then P minus, Pi, and P plus, for example, for X plus, this will also give you a P plus. For Pi and P plus are independent. But then the P minus then is determined from those equations, determined from these mass shell conditions. Okay? So now let's write down those mass shell conditions in terms of quantum form. So now let's again look at the mass shell conditions. So let's first again do the open string. So we just take these. So when you go to quantum, then you have to worry about the ordering.
Okay, then you have to worry about the ordering because because now they don't commute. Okay, so now you have about the ordering. So let me for the moment don't. Then there's an ordering constant, etc. And it's easy to understand what should be the ordering constant, because this is a string, and each oscillation mode behaves like it's just a harmonic oscillator, and you just add up all the 0-point energy of the harmonic oscillator. Then that will give you the ordering constant. Okay, it's just the same as a harmonic oscillator problem. So to translate this into a quantum operator expression, then I just do it as the harmonic oscillator. Okay. Because I just essentially have m harmonic oscillators, have all these different harmonic oscillators. Then this is easy. So I just copy this 1 over alpha prime. So this is m from minus infinity to plus infinity. So let me rewrite it from m equal to 1 to plus infinity. Then I have a factor of 2. Then the overall factor becomes 1 over I, 1 over alpha prime. Okay. And now let me also making the sum over I explicit, so from 2 to d minus 1, all the transverse directions. And then I sum over m equal to 1 to infinity. And this I have written down before. This is essentially just this m times the oscillation number, m I, okay? So now I have to write down the 0-point energy. So let me call it A0. So the 0-point energy, so you just do it as a harmonic oscillator. So this is for the oscillator number. So for harmonic oscillator, we have m plus 1/2. Okay, for each oscillator, you have 1/2. And so A0 must be equal to 1 over alpha prime, sum over I, sum over m, then 1/2 times m. Okay? So is this clear to you? Yes? So in here, we're not actually summing over I, are we? Is there an implicit sum over I? Oh, yeah. Oh, sorry. Here repeated index always means it's summed. Even though they're both up indices. Yeah, yeah. Yeah, because we are working with Minkowski metric. Yeah. Okay, so essentially you have the harmonic oscillator with a frequency m. Okay, because that's what each I should have emphasized one step. Let me see. I did not write it down explicit here, but if you remind yourself when you quantize a free quantum field theory, now I have erased my harmonic expansion, and in the harmonic expansion, and the nth mode will have frequency n. Okay? Let me just add it here. So when we write down pi, say tau minus sigma, with some prefactor. So this n is just the frequency of each mode, okay, as a harmonic oscillator. So that's why here for the 0-point energy, so each mode will contribute 1/2 m. Okay. So is this clear to you? I mean, you can also get that from the computational relationship. Let me just say I want to write down the quantum version of this equation. The way I do it is that I write down the quantum version of the harmonic oscillator, treat each mode as a harmonic oscillator, and then the zero, then this will be just a sum of infinite number of harmonic oscillators, and each harmonic oscillator have frequency n. So each harmonic oscillator have frequency n. Okay, so each harmonic oscillator has a frequency n. Then this is the oscillator number times the frequency, and the zero mode is just 1/2 times the frequency. Clear? طبعا هنا شيء غريب جدا ربما تكونوا لاحظته.
أنه الزيرو مود وليس ثابتا كما نرى، يعني ليس هناك زيرو بوينت انرجي وحيدة في السترينج، وإنما تعتمد على ام. طبعا ان لا تعتمد عليها، لأنه ان هي الفريكونسي للسترينج كله، وهو مفترض أن ان يساوي زيرو في الزيرو بوينت انرجي. ان يساوي زيرو، لكن ام التي تعتمد على المومنتوم لا تكون زيرو، وإنما تكون معبر عن نفسها هي ام انتجر. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني بخلاف ميكانيكا الكم، فإن السترينج ما عنده يونيك زيرو بوينت انرجي أو زيرو طاقة دنيا وحيدة. في ميكانيكا الكم نعلم أن كل سيستم لديه طاقة وحيدة. ولماذا هذا؟ لأن السبيس تايم مسطح، هنا السبيس تايم غير مسطح كما ذكرنا قبل قليل، يعتمد على الماس ام، كتلة ام كابيتال، ام سكوير اللي هو ماس شيل، يسمى ماس شيل. وقلنا ان ام سكوير تتناسب مع الفا برايم مضروبة في بي، وبالتالي إذا زادت ألفا فإن الماس تقل والبي تزيد. وهذا يعني أنه أن الزيرو بوينت انرجي للسترينج يكافئ تماما أو الزيرو بوينت انرجي للسترينج هو متعدد وليس وحيد. وهذا يطابق مع ما وصلت إليه في نظريتي في خلال داخل الثقب الأسود، لأنه الزمن أو السبيس تايم سلايسز يكون في شكل سلايسز أو يكون في شكل مدارات داخل فوق الحدث، وهذه المدارات تختلف، وكل مدار لديه زيرو بوينت انرجي لوحده. وبالتالي إذا أردت أن تكافئ بين السترينج وبين الكيو اف تي لابد أن تقتنع أن ليس هنالك زيرو بوينت انرجي واحد. طبعا بالنسبة للكيو اف تي لن تحترف بهذا، كيو اف تي لابد لها أن تكون لها زيرو بوينت انرجي وحيدة، لأنه الفضاء عبارة عن فضاء ميكروسكوبي مسطح. وبالتالي سنكتشف في المستقبل، وهذا ما تذكرته، أنه لكل ام هنا، لكل ام هيئة معينة للكيو اف تي أو configuration للكيو اف تي. وبالتالي نجد أن هناك متعددة أنواع متعددة من الكيو اف تي، وكل كيو اف تي لا يرى الآخر. وهذا ما ذكرته في فيديوهات كثيرة، أن لماذا في هناك فيديو ذكرت فيه لماذا ميكانيكا الكم لا ترى الكوانتم جرافيتي أو لا ترى الجاذبية، لأن الميكانيكا الكم عبارة عن سناب شوت، ونحدد في لحظة في تجربة معينة، نحدد في لحظة معينة متغيرات وانتهى. لكن هذه المتغيرات ديناميكية تتغير، نعم تتغير، لكن ميكانيكا الكم لا تعرفها. هذا بسبب المدارات للسبيس تايم، السلايسز اوف سبيس تايم، نتيجة لتغير معدلات تدفق الزمان والمكان. لكن الغريب أن السترينج ثيوري كشفت هذا. السترينج ثيوري الآن في هذه المعادلة كشفت أن ليس هناك طاقة فراغ وحيدة، وإنما تعتمد على ام، وام تعتمد على ألفا برايم، وألفا برايم تعتمد على ماذا؟ على السميشن للآي. آي طبعا هذه آي عبارة عن dimensions، وهذا صحيح، لأنه ذكرنا أن زيادة dimensions يؤدي إلى نقصان كتلة ام كابيتال، ام سكوير. وقلت أن نظريتي لا تحتاج لزيادة الكتلة، لكن تحتاج فقط إلى توسع الفضاء، لا تحتاج لزيادة الدايمنشنز، لكن تحتاج فقط إلى توسع وإنقاص الفضاء. لكن ذكرت أنه خروج الفضاء رباعي الأبعاد من ثنائي الأبعاد هو دخيلة على
نظريتي، لأنه الواقع يقول هناك فضاء ثنائي رباعي الأبعاد، وبالتالي نظريتي لا تستبعد أن تخرج فضاءات أخرى، ليست هناك مشكلة، لكن ما نراه في الواقع هو فقط رباعي الأبعاد. فهذا ما يجعل يعني نظريتي تستطيع تفسير نفسير بدرجة كبيرة جدا جدا وتتفق معها بدرجة كبيرة جدا جدا. طيب تعالوا نواصل. And similarly, we can write down the equation for the closed string. Again, sum over I, sum over m not equal to 0, or sum m equal to 1 to infinity, then m and mi plus m and mi tilde. Okay? And then again plus a0. So this here, a0, it's essentially the same. Is the so now you have this equation. So this is alpha 2 sum over I sum over m from minus 1 to infinity, from 1 to infinity, 1/2 m plus n. Okay. So for 1/2 m plus n, because there's two modes here. Okay. Yeah, maybe I should write m 1/2 plus 1/2. Yeah. I'm still confused with something. So where exactly did A0 come from? Like, where is it defined before? No, A0 come from here. Come from, I'm rewriting this equation as a quantum equation. Okay. So this is, so if you look at here, each one is A dagger and A. Yeah. So there's some ordering issue here. Yes. And there's some ordering issue here. So I'm just giving you a simple trick to find out what is how to resolve the ordering issue, is because each term is like a harmonic oscillator. And then this will be just like exactly like a harmonic oscillator. Okay, so you're just taking all those contributions and packaging it. That's right. Yeah, just like you're writing down the energy of a harmonic oscillator. Gotcha. Okay. Yeah. Yes. I'm a bit surprised that these terms contribute to m squared, not to m. They look like a Hamiltonian of a Which one? I mean the terms on so the A0, all 0-point energies, intuitively I would have thought that they would add up to, they would contribute to the mass of the string, not to the mass squared. It depends on where is your intuition come from. I don't know. Yeah, this is in the I think again. So here I'm assuming the let me just I understand where you let me just explain one more thing. So that equation which I write in that form, so m squared equal to that thing, okay? And this should be understood as the 2p plus p minus minus pi squared. Say minus minus pi squared equal to that thing, okay? And this can also, so this essentially give you p minus equal to this, the rest. And the p minus is the energy in the light quantum frame. And so you are just considering the energy, but in the right quantum frame. Why does that give p minus? Sorry. Yeah, I'm just saying this equation itself. Think about how we derive this equation. It's come from here. Come from here. Yeah, I'm doing a little bit fast today. So come from here. So this equation should be considered as
as a constraint equation which you solve for P minus. And P minus is precisely the energy in the light quantum frame. Yeah, this is a precise energy in the light quantum frame. طبعا ربما فهمتم هذا هو الزيرو بوينت انرجي قادمة من حل جفرج في الفيديو السابق. يعني هذا الفيديو يتبع الفيديو السابق ما يسمى باللايت كون جيج. فهذا ما وجد ما يسمى بالزيرو بوينت انرجي او الزيرو بوينت انرجي اصبح متعدد. طبعا لايت كون جيج نحن نعلم انه كلما تقربنا من الثقب الاسود اللايت كون تغير. يعني بدل ما ان تكون الزاوية بين اللايت 90 درجة خطوط المستقيمة في النسبية الخاصة في مينكوسكي سبيس 90 درجة بين اللايت كون هذه الخطوط المتقاطعة. كلما تقربنا من الثقب الأسود فإن اللايت كون يظهر من 90 60 هذه الزاوية. طيب إذا دخلنا داخل الثقب الأسود فإن اللايت كون تكبر بدل 90 ستزيد أكثر. هذه التغيرات في اللايت كون يعطينا تغيرات في الفيزياء ومنها زيرو بوينت انرجي بسبب كما ذكرنا أن داخل الثقب الأسود هو السلايسز تتباعد مع بعض أو الزمكان مقسم إلى سلايسز أو مدارات. أيضا خارج الثقب الأسود أن الفضاء السبيس تايم أيضا مقسم إلى مدارات. وبالتالي يعني هذا الأمر يعطينا مجموعة من الفيزياء configuration of physics للكيو اف تي أو مجموعة من عوالم. أيوة هكذا أفضل مجموعة من عوالم كيو اف تيس. فالكيو اف تي لها عوالم متعددة داخل الثقب الأسود أيضا خارج الثقب الأسود بس نسبة للفضاء غير مسطح ويحدده ماذا معدلات تدفق الزمن والمكان. يحددهم معدلات تدفق الزمان والمكان. طيب ما علاقة ذلك بفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر؟ الفضاء الثنائي الأبعاد غير متناظر هو الذي قسم هذا الفضاء بهذه الآلية حتى يعني يكافح الكتلة. وبالتالي نجد أنه إذا حاولنا أن نجعل الفضاء مسطحا أو حاولنا نعبر بفضاء مينكوسكي داخل هذه الفضاءات هذا لابد أن يؤثر على الكتلة. كتلة لماذا؟ كتلة الجسيم الصاغط. كلما دخل الجسيم الصاغط كلما ضعفت كتلته والعكس صحيح من الخارج. كلما تقرب من الخارج تقرب إلى أفق الحدث تضخمت كتلته وتضخمت طاقته حتى يعني وسرعته تقل. طبعا سرعته تقل لأنه يتجمد في أفق الحدث لكن في الحقيقة هو دخل انتهى ودخوله هذا تضعف الكتلة تضعف إلى أن يصل إلى نقطة كتلة فيها تحولت إلى طاقة كلية تحولت إلى طاقة صرفة. لكن في نظريتي تقول أنه سيصطدم بجسم الثقب الأسود قبل أن يعني تضعف الكتلة إلى ما لا نهاية. المهم فهذا ما يفعله الفضاء الثنائي الأبعاد أنه يضعف الكتلة الجسيمات الساقطة وتزيد طاقتها. طيب جميل تعال نواصل. Yeah, that's why yeah. So is it clear? I need to think about it a little bit. Yeah, and so that yeah yeah, this is a good question. I should emphasize this point a little bit earlier in jump from here to there. Yeah, just you should think of this. So this is an equation which you can imagine it as solved for P minus, and P minus is the energy in the light quantum frame, and then all this contribution. The right-hand side can be considered as the contribution to the light quantum energy. And we're just repackaging it in terms of the mass term. Yeah. So now we have a problem.
Because if you look at the 0-point energy, so any other questions? So the mass square, the mass of the string we can consider as the square root of the energy. The mass of the, no, that's not the way you should think about it. Sorry, say it again? Because you said P minus is the energy and then P minus is the light cone energy. light cone, yeah. Yeah, so the light cone energy, light cone energy is, this is the light cone energy. Yes? But then, because what he was asking is why the contribution from the 0-point energy is you're contributing to the m square and not m, right? So yeah, my answer is that the 0-point energy is contributing to the light cone energy. Is contributing to the light cone energy. okay. Yeah, just repackage it in terms of the mass square term. Yeah. One more comment that you Right. can actually calculate the Hamiltonian in the Yeah. original case, and you will find the Hamiltonian is just a P minus. Yeah, That is the energy interpretation. yeah. Just say because we are going to the light cone, and in the light cone the P minus is the energy. Yeah, and then we repackage it into the mass square term. Is it clear? Yeah. So what he was asking is, so his intuition is right, because this, at least in the light cone gauge, you can interpret it. So this 0-point energy is contributing to something like energy, rather than something like a mass square. Even though this equation acts like a mass square. Yeah, that's what that was my explanation to him. Yeah. So one other question: if indeed there is an infinite constant in the Hamiltonian, Yeah. like there is in normal Right. quantum physics, how does string theory get around this issue of like? So it seems that you're still going to have this issue with infinite energy in the vacuum. I will not go into that. Okay. Yeah, we're not going into that. So this is a standard issue. So now we see that you have so now you see you have a sum over infinite number of modes, and each mode contributing to 1/2 m. So each mode contributes to 1/2 m. So this is a parental infinite answer, okay? But now we have a trick. The trick is this sum is actually equal to, Oh my gosh. so we have a trick, and the trick is that this actually we equate it to minus 1/12. Okay? So there are many ways. طيب لماذا فعل ذلك؟ لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك لأنه يريد أن يعبر عن هذه الام بفضاء واحد. هي شيء غريب يعني حقيقة، يعني أنا أستغرب لهذا الفعل. يريد أن يعبر عنه بفضاء واحد، هو فضاء مينكوسكي، حتى يعني يحسب به الكيو اف تي، ولكن فضاءات مختلفة وكيو اف تي مختلفة، لكن هو استخدم هذه التريك حتى يحسب به، يعتبره فضاء واحد ويساويه بعدين باللارج ان كيو اف تي، وهذا ما يعطي المبدأ الهولوغرافي. طبعا هذه المعادلة 1/-12 هو ما يسمى برامنجون سيريس. رامنجون هو عالم، أنا لا أعلم إن نطقت اسمه صحيح ولا لا، هو عالم هندي، وقال أنه لديه حدسية، إن حدسية أنه إذا جمعنا 1 زائد 2 زائد 3 الإجابة ستكون يساوي 1/-12، وأثبت ذلك بكل دقة.
ويعني بالتالي أصبحت معروفة. أنا شاهدتها في فيلم رامنجون أو رامنجانون أو رامنجون، فهي يعني جميلة جدا، حدسية جميلة جدا. الآن تم استخدامها ليجمع ام 0 بوينتس أو أقل مستويات للطاقة، وليس أقل مستوى، أقل مستويات للطاقة تم جمعها حتى تعطينا هذا الرقم، من أجل أن كيوفتي لديه مستوى طاقة واحد. كيوفتي لديه مستوى طاقة واحد. لكن نعم صحيح، انظر إلى هذا المعلومة التي سأقولها، تذكرتها الآن. لكن عندما يذهب إلى الهولوغرافي سيجد أن من أجل فعل أنه جمع M إلى ما لا نهاية أعطته ناقص 12. هذه أعطته ميزة أنه عندما يتحدث عن QFT في نظرية الهولوغرافي سيتحدث عن الباوندريز. لماذا الباوندريز؟ لأنه الباوندريز هو مجموع الام، والامس هذه مجموع الامس وأعطتنا سالب 12. هذا يحصل في الباوندريز. لا يستطيع أن يتحدث عن QFT في البلك، لأن إذا كان يتحدث عن QFT في البلك بالنسبة للهولوغرافي، إذا M يجب أن تعبر كل M لوحده. ونظريتي تقول يمكن ذلك، لكن يجب أن تؤثر على ذلك على أبعاد الفضاء مينكوسكي داخل هذا البلك، يجب أن يصغر أكثر. بالتالي ما يحصل للسترينج ثيوري داخل البلك يترجم في الكيوفتي في الباوندري. يعني هذا هو السبب الذي جعل أنه يجمع كل ذلك M يساوي ناقص 12. يجمع M يساوي ناقص 12 لأنه كل M تعبر عن zero point energy أو vacuum energy لوحده. وهذا ما يتفق مع نظريتي. هناك فيديو أنا أريدكم أن تشاهدوه. طيب كده تعالوا نمشي نشوفه. هذا الفيديو الذي يقول مؤثر التخليق، مدته 28 دقيقة فاصل ثانية واحدة. هذا الفيديو تعالوا نحاول نفتحه. مؤثر التخليق في المتذبذب التوافق البسيط يخبرنا عن أي شيء حدث في اللحظات الأولى للكون. هذا الفيديو يخبرنا أن مؤثر التخليق الذي يخلق الكتل يتغير بالكتلة M أو يغير في الكتلة M، وأيضا يتغير ب X اوبريتر ناقص I M W أو أوميجا B اوبريتر، وأن M هي المؤثر الأساسي في مؤثر التخليق، أنه هذا المؤثر يكون ضخما عندما تكون M صغيرة. ضخما يعني ماذا؟ يعني يؤدي إلى خلق كتل كثيرة جدا جدا عندما تكون M صغيرة، وM تعتبر هي التي توقف، هي الثريشولد التي توقف، لأنه نحن نجد في المقام هنا M في المقام هنا. بالتالي M إذا زادت فإن الأمر أوميجا، نعم أوميجا تنقص، أوميجا عالية جدا، تردد أوميجا عالية، معدل الخلق عالي جدا. وإذا M زادت فإن الحد الثاني اللي هو كمية التحرك تنقص، وبالتالي يصبح الأوبريتر يتغير مع أوميجا، يتغير مع X، لأنه الحد الثاني يقل. طبعا أوميجا يساوي K على جذر K على M، وبالتالي إذا زادت M في المقام هنا تجعل أنه ال A داغر اللي هو الأوبريتر يقل بدرجة كبيرة جدا جدا، وأيضا تجعل أنه أوميجا أيضا تقل. أوميجا تعبر عن معدلات الخلق، هي عالية جدا جدا في بداية الكون،
ثم بعد ذلك مع زيادة الكتلة M فإن أوميجا تقل، فإن الأوميجا تقل، وهذا ما يعطي أنه A داغر أيضا تقل. مؤثر التخليق يستطيع يخبرنا بكل شيء عن اللحظات الأولى للكون. هذا يساوي تماما ما وصلنا إليه الآن في يعني في الفيديو لنا، في فيديو الفيديو الحالي. لماذا؟ لأنه تعال نرجع الفيديو مرة أخرى. لأنه التغير في M هنا، تغير في يعني كله مؤثر تخليق. طبعا مؤثر التخليق هو لديه آلية معينة، وإذا تغيرت هذه الآلية فإن مؤثر التخليق يتغير، وبالتالي الفيزياء تتغير. إذا مؤثر التخليق تضخم، مؤثر التخليق يخلق كتلة واحدة. طيب ماذا عن إذا كان مؤثر التخليق تضخم؟ فإنه يخلق عدد كبير من الكتل، وهذا يختلف تماما عن ما توصلت إليه ميكانيكا الكم. وهذا ناتج من ماذا؟ هذا ناتج أن مؤثر التخليق يمكن أن يعامل كلاسيكيا ويؤدي إلى خلق كمية ضخمة من الكتل بدل من يؤدي إلى خلق كتلة واحدة. يؤدي إلى خلق كمية ضخمة من الكتل نتيجة للستيتس الكثيرة. يعني ربما نقول أنها كمية كبيرة من الستيت، بالتالي في كل ستيت يخلق فيه كتلة وهكذا. ونجد أن الكتلة تتضخم أيضا لأنه M تؤثر على أوميجا، وهذا ما لم يخبرنا به تخبير ميكانيكا الكم في موضوع ال A creation ال A dagger. فال A dagger يخرج لنا كتلة ثابتة، لكن الميكانيكا الكم لا تخبرنا أن هذه الكتلة تتغير. يعني ممكن يخلق كتلة صغيرة وممكن يخلق كتلة كبيرة. هذا لا يمكن أن يحدث في ميكانيكا الكم، لكن يحدث في نظرية على يوسف من خلال ذلك الفيديو. وأيضا هنا بسبب أنه لا يمكن أن تتغير الكتلة التي يخلقها ال A creation، جعل هذا المحاضر أن سميشن لكل M يساوي ناقص 12، حتى لا يمكن أن نقول أن الكتل تتغير، لكن في الحقيقة هي الكتل تتغير نتيجة لماذا؟ نتيجة للفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر. وهذا طبعا امتياز أفضل لنظريتي عن الQFT وأيضا عن السترينج ثيوري. لكن السترينج ثيوري يمكن أن تصل لهذه النتيجة إذا لم نجعل إنه سميشن للM يساوي ناقص 1 على 12. طيب تعالوا نواصل. Justify this thing, but I will not do it here. I will only do it in one way. One way which is the quickest way, but maybe it's the most unsatisfying way physically. But it's the mathematically the quickest way. Okay? And this is so-called the data function regularization. So typically, so a trick we often used in physics is that when you go to so when you get the infinite quantity, you what you do is you slightly change the form of your quantity so that this is finite. And then you manage to take the limit, to go back to the original limit. And yeah, let me first just write down the answer for you, and then I talk about philosophy. So the key is the following. Let's define a function called the data function. So this is the so-called Riemann data function. And so this is sum of n equal to 1 to infinity, 1 over n to the power s. Okay? So as you all know, this sum is only convergent only for s greater than 1. And it's a famous sum that when s equal to 1, this is the logarithm divergent. Okay? So this function have a pole. So if you think of this function, so what you can do is you can do the sum
for s greater than 1, then you can actually work out the analytic function zeta s. Use this as a definition for this function. And this function is well defined for s greater than 1. And then you find this function has a pole at zeta equal to, say, 1, at s equal to 1, corresponding to this the logarithm divergence of s equal, for 1 plus 1/2, etc. But this function, I can do it here. But this function have analytic continuation. But this function, as an analytic function, can be analytically continued beyond s equal to 1 to smaller value of s. In particular, you find can be analytically continued to -1. So -1 is the situation what we are looking at here. When s equal to -1, then it's equal to that. And then this function, when you analytic to -1, you find it's actually finite, and then given by -1/12. Okay? So this is the rationale for that manipulation. So this is very similar. This is very similar to the dimensional regularization you used in quantum field theory. And you see certain integrals are divergent. Say certain integrals are divergent in 4 dimensions. And then the trick we did when you do your quantum field theory is that we promote the dimension as a variable rather than equal to 4. We call it the general D. And then for that general D, then there exists some range of that D, which that integral is finite. And then you can evaluate it as an analytic function of D. The analytic continue to D equal to 4. And sometimes that just gives you a finite answer. And sometimes that still gives you a divergent answer, then you need to do renormalization. But sometimes when you do that trick, you just get a finite answer, and then there's even no need to do a renormalization. That trick just works. So this is exactly the same as that trick. So this trick is exactly in the same sense as that. But of course, this is only a mathematical trick. And to justify it physically, you have to think about to justify physically, it's the same as the philosophy for you do the realization in general quantum field theories. Is that this system have many high energy modes. So the divergence come from very large M, have very high energy modes. And so the justification is that so those high energy modes, so the low energy physics, which is related to the 0-point energy, etc., should be insensitive to the physics of those high energy modes. Then you can subtract the infinity, etc. So that philosophy is the same as what you normally do in the realization in quantum field theory. Okay. Any other questions here? So can we say that the true physical theory doesn't have any divergences, but it's just this effective theory that kind of works out, like has divergences that we then kind of get rid of by this tricks, but the real physical theory that real right. Yeah. Say just say the physics. So say this particular quantity does not depend on the details of your UV physics. So this divergence itself comes from a particular assumption of the UV physics. And but you can modify your UV physics in a certain way, and this particular answer should be independent of those details of that UV physics. Yeah, so this is the standard philosophy behind the realization. And so you can justify this answer using many different ways. You can also justify it. So you can also just put some constant there and then impose some other self-consistency condition. You can determine this answer. Anyway, there are many ways you can derive this answer, and this is one way of one quick way of doing it. So we will just do it here. So any other questions? Good.
Good. Okay. So now from here we can find that for the open string, the A0 is just equal to minus C minus 2 divided by 24, 1 over alpha prime for the open. And for the closed string is equal to minus D minus 2 divided by 24, alpha prime over 4. Okay? The following content is